யாருமே வரலையா? ஓகே, நம்ம நினைப்போம் யார் வரலாம் டாப் லைவ் வருவோம். அவன் இப்போ இந்த யாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. யாருமே இல்லாத கிடையாது, யாருக்குலாம் டீ ஆத்துறட்டான். சரி, இப்போ நம்ம போய் யாரையா கூட்டுருவோம். ஆயிடுச்சு, பிஜிஎம் போட்டாச்சு. இந்த டைமில் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு, அதுக்கு ரிப்ளை அடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். பிஎம்ஐ ஆர்ஐபி நான் பேசுறது எப்படி கேட்குன்னு சொல்லி கூட ஆட்டிட்டு வந்துட்டோம். உதவிக்கு யாராவது வருவாங்களா? இனி உதவும் கரங்கள். Body and mind. நம்ம கொஸ்டின் போவோம், யாராவது வந்தாங்கன்னா சீன் முடிக்க போகலாம். 11 மணிக்கு மேலே டெய்லி ரெஸ்யூம் காலி பண்ணிட்டு
டெய்லி கமிஷன்ஸ் முடிச்சான். நேற்று உள்ள கலெக்ட் பண்ணான்னு தெரியல. டெய்லி கமிஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு போய் ஐயோ டெய்லி முடிக்கிறேன் கலெக்ட் பண்ண மாட்டேன். இப்போ இதுக்கு எதுக்கு முடிக்கணும்? எங்கேயோ நினைக்கிறேன். கலெக்ட் பண்ண மாட்டேனா? இப்போ இருக்குமா அது அங்கே போய் பார்த்தா? அட்வென்ச்சர் அராங் ரிவர்ஸ் ஆனால் 35 வந்துட்டான். டைட்டில் இருக்குது 34 இருக்குது. மாற்றினாங்க 35 வந்துட்டாங்களா? AR35 டாப் 2 என்ன நினைக்கிறான்? Dang, there you are. Did you see Master Jean? There are you. To see Master Jean. I saw her but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, she naturally would have some reservations towards me. If I'm not careful, one day I may find myself becoming the object of one of her investigations. But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces but wasn't able to gather any information. Did you have more success? I see. Well, we can more or less figure out where the first field tiller ended up. Huh? Really? Just from the Lupus Boreas story? That information combined with a more comprehensive analysis. For example, the old story you told me you heard in the cathedral. The Tyrant's final fury. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. The fireballs from the sky will probably be six. Ah, Paimon gets it. So the Tyrant's final fury was really just missiles fired from the field tiller after it ran from Wolvendom. After it was damaged in the fight with the Wolf of the North, it must have wandered into the ruins of Old Mondstadt and stayed there. Then, whenever anyone got close, pew, pew, boom! It would fire a ton of missiles at them. Until one day, it finally broke down for good, and the fireballs stopped raining from the sky. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many ruin guards before, so they came to interpret it as the Tyrant's final fury. It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You mean... Oh, Paimon remembers too! We saw that abandoned ruin guard sitting atop the tower when we went there before. Can't forget something like that. அங்க போணுமா? ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, ஆஷ் ப்ரோ. யாருமே இல்லை ப்ரோ. அவங்க எல்லாரும் தனியா விட்டு போயிட்டாங்க. தனி மரமா நிக்கிறேன் தான். எப்படி போகிறது? இது வழியா நடந்து போயிடலாமா? நான் இருக்கேன் டோன்ட் ஓகே ப்ரோ. ஏஜே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. பார்த்தீங்களா ப்ரோ? நான் உட்காந்துருக்கான் ரோயின் கார்டு. இதான் பேசுப்பா. Right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? டாடி கோச்ச வாங்க ப்ரோ. இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்
ஒரு வழியா கம்ப்ளீட்டட் ஆஃப்டர் 2 வீக்ஸ். ஸோ முடிச்சிட்டீங்களா அதை? டேடி கோஜோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வழக்கம் போல கிளைமிங் அண்ட் ஃபைட்டிங். going on? அதான் ப்ரோ இது ஸ்டோரி போயிட்டே இருக்கும். போகணும். This requires another method. மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களும் தான் இருக்குது ஃபுல்லாவே. Using elemental sight on a field tiller is of no use because it is not powered by the elements. Let me give it a try. மேஜிக் பண்ண போறானா டைனு? ஆன் பண்ணிட்டான்ப்பா. Almost done. ஏய் ஐ கொண்டு வந்துட்டான் அதோட. The very thing the Abyss Herald has been seeking all along. The eye of the first field tiller. All of the ruin guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? Oh, Paimon doesn't know that word. Is it another ancient term from Conria? As the Abyss Order has surmised, if this eye is placed in the hands of the defiled statue, and if the limbs of Osiel, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, there you have a mechanized god. And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. ஏதோ சொல்றானே ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. Then, what should we do with this eye? என்ன இதே ப்ரோ? No. 20 rupees லஞ்சம் வந்து கிளம்ப போறீங்களா? Myself. இன்னும் சும்மா ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. இன்னும் சும்மா இன்னும் போவே இல்லை நினைக்கிறேன் எனக்கு. ஞாபகம் இல்லை ப்ரோ. இடையில ஒரு வாரம் லீவ் விட்டேல மறந்துடுச்சு. You won't go and do anything crazy with it, will you? You may doubt me if you wish, but I must ensure it does not fall into the wrong hands. No matter where we may hide it, they will find it. எதுவும் விஷ் பண்ணலையா As ப்ரோ? for the Church of விஷ் பண்ண Favonians, ப்ரோ கிடைக்கலையே ஒண்ணும் அதுல. you know I don't trust them. எதுவும் கிடைக்கல ப்ரோ அதுல. Oh, right. ஷாங்லி வேண்டி பண்ணேன். To avoid any further repercussions, we must also take care of that defiled statue. ஸ்டார்ங்க. என்ன சும்மா போகணும் சும்மா இருக்கீங்களா? ஆமா சும்மா சும்மா We can't have the போயிட்டேன். church get involved. Let's handle it ourselves. As for what I mean by take care of it, naturally I mean to completely destroy it. Destroy it? Statue of Savan. Statue of the Seven! As well as being a really important cultural relic, they're actually divine too! Ah, well, good thing we didn't tell Barbara earlier. Otherwise she'd be going completely bonkers right now! Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? ஏய் நல்லவனா கேட்டவனாப்பா To டைனு. destroy the inverted statue. If we are lucky, we will also run into that Abyss Herald. ஹீரோ ஆர் I'll வில்லன்? make sure it doesn't get away this time. ஏதோ சொல்லிட்டு போயிட்டான். டான் எங்க போயிட்டானா? ஒண்ணு போணும். Enter the ruins. இங்க எதுவுமே இல்லையா? இங்க ஒரு டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த பக்கமா வர முடியுமா? நல்லா ஈஸியா இருக்கு. ஆனா இங்க இருந்து நடந்து போறது ஈஸியா. We wasted all 3 moves on weapon banner trying to get vortex share but no weapon, only pity. நீங்க தானே வெப்பன்ல யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு என்கிட்ட சொன்னீங்க. நீங்களே இப்ப எப்படி பண்ணலாமா? ஏஜவர் 20 ரூபா லஞ்சம் கொடுத்து கிளம்பிட்டாரு. லைவ் வராதுக்கு இந்த 20 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. இது ஃபுல்லாவே ஆம்பரா வச்சிருக்கிறது நல்லது. ரொம்ப ஸ்டார்டிங் பீப்புளுக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. Time to act. அதனால அது வந்து நூப்ஸ்னு சொல்லாம Body இருக்கு. and mind. Every game player, I mean mostly 5-star opens. எங்கிட்ட இருக்குது? அவ்வளோ தூரம் நீச்சல்லாம் அடிக்க முடியாதுப்பா. சைடோட போகலாம். இங்க பாருங்க, இது அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு
கை இருக்கிறானா? Played it down for. ஜியோ தான் நடிக்க முடியும். நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு Don't disappoint me. நிக்கோன் இவனுக்கு பேரை பார்த்தா அந்த நாக்கமுரா அந்த நேம் இருக்கு. ஷின்ஷன் நாக்கமுரா. A keen eye. மின்னல்லாம் வெட்டி மாத்திக்கிறோம் ஆம்பரே வச்சுக்கிறோம். திடீர்னு At the ready. பவு அட்டாக்ஸ் தேவைப்படுது. எங்க இருக்குது ஏரியா? மேல செடி இருக்குது பாருங்க. இவ்வளவு மேல யாருப்பா செடி கொண்டு வந்துச்சு? ஐயோ உடையவே இல்லையா? இல்ல உடைக்கலாம் தான் மேல இருந்து சாமினேன். இந்த கல்லு உடையுதுப்பா. கல்லு மட்டும் தான் இருக்குமா? Oh, Oi. how exciting! போதும் வெட்டி கிடச்சிது. Wonderful. பக்கத்துல போறோம் மாத்திட்டே போயிடும். Leave it to me. Enter the ruins again. போன மேல கட்சி This weather is awesome. கல்லு இருந்துச்சப்பா இங்க. அது உடஞ்சிருச்சா? I'll race you there. Call of the Abyss. Part 46. இவங்க ரெண்டு பேரும் மெயின் ஆட்டு தேவையா? You want me on your team? என்ன பண்ண போறோம் உங்க போய்? சார்ஜர் அந்த சார்ஜர்லேயே போகும். இல்லை நாளைக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் போட்டா சார்ஜர் தான். Adventure team. வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் சும்மா இருந்தோம்னா இவன் தலையில வேற யாராவது தூக்கி எறிவாங்க. Right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in. Gee, surely we must be some of the bravest adventurers in all of Tibet. That or the stupidest. To get to that creepy statue, லைட் தெரிஞ்சுது லைட் தெரிஞ்சு. follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. என்னப்பா இது? இதுல பறந்து போகணுமா? அடி வாங்காம போகணுமா? என்னையா இது? செத்து நினைக்கிறேன் இது. ஐயோ கரெக்டா லேண்ட் ஆகணுமா? 3 ஆர்கான் பண்ண முடியாதா? டெயின் பண்ணுவானா? 3 ஆர்கான் பண்ண முடியாத டெயின் பண்ணுவானா? ஸ்ட்ரைட்டா பறக்கணுமா? ஸ்ட்ரைட்டா பறந்தா போதுமா? போயிடணா கரெக்டா போயிடணா. டைமிங்ல ப்ரோ டைமிங் ரொம்ப முக்கியம். பிகிலே வந்துட்டேன்.
த்ரீ நேஷனை காப்பாற்றி ஆர்கானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு கேட்ட ஹெல்ப் இவனுக்கு 500 மோர் ஆன்டி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தா பண்ணிடுவான். 500 மோரா கொடுத்தா பண்ணிடுவானா? Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. முன்னாடி நம்ம இங்க தானே பார்த்தோம் அந்த 7 ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 தலைக்குள்ள கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க. Such a scary place. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. The Abyss Herald. It's here. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, dangerous enemy of the Abyss. I sense your soul is stained by terrible bloodshed, perhaps from your darkest nightmares, unless... Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. But இவன் ஷீல்டு dangers from கைரோ தான் outside பெஸ்ட். the எலக்ட்ரோ Abyss செகண்ட் பெஸ்ட், order கைரோ தேர்ட் must பெஸ்ட். be caught and caged. It is your words that forever reek of corruption. Time to silence you! Bow before the Abyss! Rain outlines your fate. Don't blink. Hey! Dodge this! It's a roar! Why do they never met? Body and mind. With sword comes shadow. போட்டு பிறந்துட்டு வரான் ப்ரோ ஒன்ல. Don't blink. Not good. Time to act. ஐயோ உனக்கு ஃபுட் வேற இல்லையாப்பா? இல்லையே ரீஜன் ஃபுட்டே இல்லையா? இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிப்போம். வேற ஃபுட்டே இல்லை. Incoming. Rain outlines your fate. Don't blink. Cut to the chase. Shut the shit. Rain cutter. This one will be frozen. Incoming. Hey! Freeze! Speed of light. Let's light it up. Teamwork is ஹீல் பண்ணு ஹீல் பண்ணு ஹீல் பண்ணு ஹீல் பண்ணிக்கோ ஹீல் பண்ணிக்கோ. எங்க போனோம்? Don't blink. Hey! Nowhere to hide. ஐயோ ஏன்றது போயிட்டான் போல. இங்கடா மாட்டிட்டேன் ப்ரோ உள்ளாடி. ஷிட் உள்ள மாட்டிக்கிட்டேன். Speed of light. Don't blink. With sword comes shadow.
speed of light. Hey! The abyss shall rise. என்ன நடக்குது? அட பாவிகளா, முடிஞ்சா கட்சினா என்ன ஒரு கடைசியில் வித்த காட்டுறான். ஓடி 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 ஓ புடி 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 அவ்வளோதான். ட்ரெயின் விட்டுறாத அவன். சும்மா சும்மா சண்டை போட்டு ஓடிடுறது. இந்தியா இருப்பா. இவனோட சிஸ்டரா? Hey! Could that be? Ether. தங்கச்சியை பார்த்து நம்ம அவருடைய She just blocked an attack against the Abyss Herald. Your sister in the Abyss? Ether. Why are you with Dane? Uh-huh. Dane. We meet again. What's going on here? Dane knows her too? You என்ன shouldn't நடக்குது? team up with this man. He is my enemy. Amin. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Daneslith, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him. Three to hours forever contest wander பத்தி the கேட்டா wilderness. தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. While But times he they find watched more the on people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... குழம்புப்பா. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. என்னப்பா விட்டுட்டு போயிட்ட தங்கச்சி? So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. என்னப்பா உள்ள போனா வர முடியல? கைன் ஏதோ பண்ணிட்டான். left. Oh, don't be too sad. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? ட்ரக் கேமா. சிட்டிசன் ரெண்டா ஒரு ட்ரக் கேம்ல இருக்கீங்க. Now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? சனிக்கிழமை கண்டிப்பா ட்ரக் கேம் போடுவோம். By the way, what they said just now is all pretty confusing. Did you understand it at all? That's right. By the way, what's it just now was pretty confusing. Oh, well then, let's go
over it ஓவர் again. அகைன். ட்ரக் கேமுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டீங்களே ப்ரோ. சிட்டிசன் ப்ரோ. First off, that Abyss Herald called your sister Princess. பிரின்சஸ். It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with Destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the Seven Seven and the Seven Seven Nations? Nations. Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's குழப்புதப்பா. why your sister said that Dane is her enemy, right? அவன் மட்டும் கான்ட்ரியில இருந்து எப்படி தப்பிச்சான்? எல்லாரும் மான்ஸ்டர் ஆயிட்டாங்கன்னா. If the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? What's up with that? Yeah, you're right. Then we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. பாவம் Time to ஃபியூச்சர்ல leave எல்லாம் this terrible ஹியூமன்ஸ் dark place தான். and நம்ம get தான் back to the அதுங்களை surface கொண்டுட்டு where the இருக்கோம். sun shines bright. இவர் வந்த நாள்ல இருந்தே ஃபியூச்சர்ல மேல ரொம்ப கருணையா இருக்கு. Well then, show her what you're made of. Come on, traveler, let's go. யார் யார் இவனுங்க? எதுக்கு இருக்கிறானுங்க? ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. எனிமி அவ வில்லியா இருக்கிறா நம்ம சிஸ்டர். டேங்கி வந்து நான் ஒரு வழியாட்டு டேங்கி இஸ் பேக் ஃபைனலி. குழப்புறீங்களப்பா. ஒருத்தன் அந்த மாதிரி ஆயிட்டு கடைசியில். முடிஞ்சதா? கொஸ்ட் முடிஞ்சதா? அப்புறம் ஏன்ப்பா நீ பள்ளி மாதிரி ஒட்டி இருக்கிற? கொஸ்ட் முடிஞ்சதுல அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 2 கிளைம் பண்ணிக்கலாம். 11 மணிக்கு கோவா போடலாமா? யாரா இருப்பீங்களாக்கோ 11 மணிக்கு? அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் கொஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன். நான் ஸ்டார்டிங்ல யாருமே இல்லை, அதனால கொஸ்டின் வந்துட்டேன் நான். அன்எக்ஸ்பெக்டட் கெஸ்ட் இது முடிக்கணுமா? எப்பா த்ரோ த ஸ்டார்ம் ஸ்டோரடா. போகிற கொஸ்ட் வந்து இருக்கு பாருங்க. இன்னும் சும்மா போற கொஸ்ட் வந்து எது ப்ரோ? இங்கதான் இருக்குது. நம்ம லீவ்ல தான் இருக்கு. லீவ் பார்பர் இன்னசும்மா. இன்னசும்மாங்கிறது மேப்ல இல்லையே. அது என்ன இடம் இன்னசும்மாங்கிறது? இந்த பக்கம் ஏதாவது வியூ இருக்குதா? இந்த பக்கம் இருக்குதா? இதுவா? ஓ, இந்த மேப்பை நான் இன்னும் இது பண்ணவே இல்லையே. இந்த பக்கம் இருக்குதா இன்னசும்மாவா? இங்க நம்ம எப்படி போறது? சரி, நம்ம இந்த கொஸ்டின் முடிப்போம். முடிச்சுட்டு எதனாலும் யார் அதிகமாக வருது? பக்காலா பெண்டுவா? என்ன நீங்க கடல் தாண்டி போகணும். ஆமா, நான் பார்த்தேன் பார்க்கும். கடல் தாண்டி போகும் காதலி கை மீறி போத என் மீது. அந்த பாட்டு தானே வரும். தப்பா படிக்கணும். நகரம் தாண்டி போகும் காதலி கை மீறி போத பாதி காதல் தந்த பெண்ணை வீடு வேண்டும் நீ போன பின்பு பாட்டு ராக இல்லாமலே பாடிட்டு இருக்கேன். பாட்டு டோனும் மறந்து போச்சு, லிரிக்ஸும் மறந்து போச்சு. என்ன சும்மா கொஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கும்.
Okay, okay. Where is it? 85 meters there. Take the view outside of Lew Harbor to collect your thoughts. Thoughts? Are you சுமார் அதுக்கு மேல இருக்கும். I never imagined your sister would have sided with the abyss. வாய மூடுறா குரங்கா. யாரப்பா சொல்லுங்க? Well, keep your chin up. Hyman believes in both of you. And when the going gets tough, the tough get going. Right? She said we needed to reach the end of our journey. Hyman bets she still has lots more to tell us. And we won't find out what this journey is or where it will end unless we keep going. Don't mention it, partner. Travel buddies are supposed to look out for one another. Any travel buddy? Where should we go next? If we want to continue with the journey... Don't forget to like and subscribe, மக்களே. Oh, you mean the god that took your sister away in the first Let's place? make it. நிறைய likes. After all, Only everything that followed, ignorary all this confusion, அவ்வளோதான். it all started with her. சரியா அப்புறம் Yeah, Hyman bets she Miss Marcos is சீக்கிரம் understanding this whole முடிச்சிட்டாங்க mystery. bro. Well, we've ruled out 2 gods so far. Anima and Geo next. Let's go to Inazuma. Ha. Hyman doesn't think we can simply walk into மத்த இதான் போடணும். Zhongli said it was a closed nation. ஒன் ஷாட்டுக்கு போட்ட டைலாக். Have to find some other way in. பட்டு கோட்டை பரணி கோட்டை எல்லா கோட்டையும் பார்த்துட்டேன். இந்த மொட கோட்டையும் பார்த்துருந்தான். Oh, Hyman spotted someone already. Atsuko in Lua Harbor. She's from Inazuma. Let's அங்கதான் see கூட்டு what போக she போறா. has to say. அப்ப இன்னைக்கு 11 மணிக்கு கோவ பண்ண முடியாதா? நம்ம இப்ப எல்லாரும் இனோசுமா போகிறோம். எல்லாரும் இஷ்ட தெய்வத்தை வேண்டியவங்க நம்பிக்கை இருந்தா மட்டுமே. கண்டிப்பா நான் வேண்டிய மாட்டேன். பார்க்காத தந்த பெண்ணை நீதியும் வேண்டும் அக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா. என்ன சும்மா எதுல போவோம்? கப்பல்லையா? அந்த பக்கம் கட்டுது நடந்தாங்க வரணுமா? போட்ல போறோமா? போட்டா கப்பலா எதிர்பார்க்கு பட்டாக்கா பட்டாக்கு தானே போட்டு. அங்க ஒரு பொண்ணு நிக்கிறா. இவன் தான் கொஞ்சம் கெத்தா இருப்பான். யாரு பேசினாலும் நம்ம இவன் தான் டிராவலர் தான் வருவான். Oh, hello. Oh, I mean good fortune, right? I'm still learning to talk like a local. Is there anything I can help you with? ஓ வேற எங்க இருந்து வந்திருக்கிறா? ஏன்னா இனசுமால தான் வந்திருக்கிறாடா. Inazuma. Oh, so that's why you're here. Well, there is a way, அட்சுகோ Great. We name came to the right person. but the chance of success is incredibly incredibly small. small. Incredibly small. Then how did you get out of Inazuma in the first place? It was in leaving Inazuma that I found out just how dangerous this method truly was. All I had to rely on was a little wooden raft that I'd put together myself. எங்க நம்ம There போறோம்? was a storm இனசுமா raging போறோம். ahead of me, and my pursuers were close on my tail. After I'd escaped their clutches, I floated on the open ocean for I don't know how many days. My rations and fresh water supply soon ran out, and I remember getting to the point where I was sure I'd reached the end. Then I blacked out. But to my surprise, my journey didn't end there. Or to put it another way, a new beginning found me. That's right. I escaped by the skin of my teeth. The fact that I'm even alive to tell the tale must be a sign that the gods were watching over me. What a horrible journey! And you set off knowing how dangerous it was?
Well, because everything is just too restrictive over there. The atmosphere is so stifling. The Kanjo Commission subjects everyone leaving or entering the nation to a protracted approval process, and I felt like I didn't belong there. Kanjo Commission? What's that? Along with the other Why, two it commissions, gets the mail, I know it's they a oversee everything in phone Inazuma. charge போட்டு பயங்கர ஹிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு மிஸ் பண்ணா ஏதோ ஆகுதுப்பா ஹேண்ட் ஆகுது I suppose they're equivalent to the 8 trades under the Liu Ichiseng. One of the obligations of the Kanjo Commission is to conduct rigorous identity checks on all individuals leaving or entering Inazuma. All non-nationals are processed centrally on Rito. Meanwhile, the Tenryo Commission is responsible for implementing the recently promulgated Vision Hunt Decree. They act like the executive arm of the Raiden Shogun's rule. Loyal, yet unfeeling. It doesn't feel good to speak ill of my home like this. But after spending so long under that oppressive atmosphere, I begin to lose all hope for the future. What I mean to say is, unless you have an extremely compelling reason to go to Inazuma, you should abandon your plans of trying to get there. You should know that the sea around Inazuma is engulfed in a perpetual tempest of wind and rain. Supposing you survived that, you would still need to get past the samurai guards that enforce the Sakoku Decree, the closed nation policy of Inazuma. And even if you did manage to find a way, you'd still have to produce the necessary documentation at the Rito Center for processing Outlanders. Otherwise, you'd be kicked out. We really don't want anyone setting foot in Inazuma. இதான் பைமோன் பாத்துக்கோ இதான் நீ அது நான் சரியா They only உனக்கு எவ்வளவு பெரிய போஸ்டிங் தானே பாத்தியா a supply of goods and information to the island. Most Outlanders would be unable to acquire the documentation needed. But if you really are set on going, there is one thing you could try. The raft idea sounds a little on the dangerous side. Plus, Paimon would definitely get seasick. பைமோன் கேரைக்கெல்லாம் பார்த்தா ஆல்ரெடி நம்ம சர்வர்ல ஒருத்தர் பைமோன் வச்சு சுத்திட்டு இருக்காரு. If they have some way of getting you to Inazuma, they're well known in Liyue. Voyaging far and wide has made them a well-traveled group with a wide range of experiences. They may just know how to break through the storm. You're right. Paimon sure Vito of all people will be able to get us there. Her crew is super strong. But Paimon wonders if she'll be willing to take the risk. The Alcor is the flagship of the Crux fleet. சத்யா ப்ரோட்ட I சண்டை போட heard that it's மாட்டேன். currently anchored by Guyun Stone Forest on a supply பைமோன் run. கேர் so much This for might the be your traveler. best chance. Then there's no time to lose. Let's go find நீ Captain. பைமோன் வச்சிரு நீ ரியல் பைமோன் வச்சிருக்க சார் சத்யா ப்ரோ ஏமாத்திரலாம் என்னப்பா அங்க காட்டுது இன்னும் சும்மாக்கு எப்படி போறது அவ்வளவு தூரம் நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகணுமா இங்க இருந்து மலை வழியாட்டு துள்ளி துள்ளி போகணுமா இல்ல வேற ஏதாவது வழி இருக்குதா போத் வேஸ்ட் ஃபெலோஸா துள்ளி துள்ளி நீயாடம்மா கிளிக் பண்ண முடியல நான் கேட் நம்மளால நடந்தே போக முடியும் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு எப்பா ஹில்சல் இருக்கானுங்கப்பா இதுல இங்கேயும் ஹில்சர்லயும் எங்க இருக்கிறானுங்க ஹில்சர்லாம் ஹியூமன்ஸ் அவங்கள அடிக்கக்கூடாதுன்னு இப்பதான் யாரும் சொன்னாரு தடுக்கிறானப்பா தடுக்கிறானுங்க அட பாவி Let's light it up. See that? ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே மாறவும் மாட்டேங்குது அவனுங்க மேல இருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறான் Speed of light. Hey, cut to the chase. ஓகே நான் தூங்க போறேன் பொய் சொல்லிட்டு போக கூடாது
என்ன பண்ண போறியோ அதை சொல்லிட்டு போகணும். உண்மையை சொல்லணும். பொய் சொல்லி கொள்ளக்கூடாது. Incoming. காம மாதிரி பொய் சொல்லாமலே வளரக்கூடாது. இப்போ என்னாச்சுன்னா மக்களே, ஹெச்பி நமக்கு ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பிங்க Everybody stand back. ஃபுல்லாக ஹீல் பண்ணிருப்பா. ஹீல் பண்ணிடு, ஹீல் பண்ணிடு, ஹீல் பண்ணிடு. ஹீல் பண்ணா தெய்வமே. ஹீல் பண்ணி, ஹீல் பண்ணி, ஹீல் பண்ணி. அவ்வளோதான் பண்ணியா? ஐயோ, உண்மையாக தூங்க போகிறேன். அது இப்போ டாக்ஸிக் டாமா? எது இப்போ டாக்ஸிக் டாமா? ஃபீச்சர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறான். ஃபீச்சரு பக்கத்தில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். இந்த ஏரியாவுக்கு எப்படி போகிறது? இந்த மலையோட ஏரியா போகலாமா? யூஆர் டாக்ஸிக் டாமா. ஆனால் பான் டாக்ஸிக் தெரியும் உனக்கு? பிறப்புலேயே நாங்களாம் டாக்ஸிக். ஏதோ அமைதியாக இருக்கிறோம். இதெல்லாம் சொல்லி ஏமாற்ற வேண்டியிருக்குது. நம்ம ஃபேஸெல்லாம் பார்த்தா டாக்ஸிக் மாதிரியாப்பா இருக்குது. ஃபேஸும் இல்லை 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 இல்லை, நான் சண்டை போடவே வரல. சண்டை போட வரல. அடிக்காத, ஹெச்பி குறைக்காத. வேணாம் 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 வேணாம். ஓ வாரா, நடந்து வா, நடந்து வாரா. இல்லை 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 இல்லை. எப்படி போறது? இங்க சீனி நிக்கிறான் பாருங்க. அப்பாடே சீனி. சீனி போ 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 போ. இந்த கப்பலுக்கு போகணுமாண்ணா? மேலே போகலாம். சீனி அங்கே அங்கே பறந்து அந்த கப்பலில் இறங்கிறேன். ஹாய் ப்ரோ, கூகுள் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மறக்காம லைக் பண்ணிக்கிறோம். சுத்தம் இதில் ஏற மாட்டேன். Don't blink. Hey. ஐயோ, படிக்கலடா. எனி ஹெல்ப் ப்ரோ? தேவைப்படும் ப்ரோ. 11 மணிக்கு போடணுன்றது. ஃபர்ஸ்ட் யாருமே வரலையா? அந்த நான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இன்னும் சும்மா போயிட்டு இருக்கிறேன். அதுதான் உண்மை. பக்கா ஸ்கூல் பாய் மாதிரி தானே இருக்கீங்க. பார்க்கையா? நாட் ஈவன் 1%. ஸ்கூல் பாய்ஸ்லாம் டாக்ஸிக்காக இருக்க மாட்டாங்களா? ஸ்கூல் பாய் மாதிரி இருக்கேன்னா நான் வந்து இளமையின் நீரூற்ற குடிச்சிருக்கேன்ப்பா. இளமையின் நீரூற்று. சீனி நம்மளை அடி வாங்க தான் கூட்டுறோம் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு பெட்டி வேண்டி கூட்டு வந்துருக்கான். On to the next. இங்க இருந்து பறந்தா என்னால் அவ்வளவு தூரம் பறக்க முடியுமா? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. 11 மணிக்கு இருந்தீங்கன்னா வாங்க ப்ரோ. மேலே வரவங்க இருக்கிறானா? With sword comes shadow. Incoming. எங்காவே இருக்கிறது வரோம். சரி, லுச்சா கேல்ஸுக்கெல்லாம் அது கிடைக்காது. ஆன்டிஸ் எங்க போனான் பாவன்? கீழே விழுந்துட்டானா ப்ரோ? பாவிப்பை கீழே விழுந்துட்டான். இங்க வந்துட்டான் 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 அண்ணா வந்துட்டானா? மறுபடியும் கீழே விழுந்துட்டானா? நம்ம ரொம்ப ஹைட்ல இருந்து பறக்க போறோம். குட் நைட்டா. போயிட்டா போயிட்டா வா போயிட்டா. ஆனா சத்யா ப்ரோட்ட பேசி. ஓ மேல 3 அப்பாய்ஸ் பேசி. வாய்ப்பு இல்லை ராஜா. இவங்கள்ட்ட அடி வாங்க நம்மளால வெளியாது. ஓடி போயிட்டு பறந்துட வேண்டியதான்.
Go to the Alcor and meet the Baidu. Baidu இங்கேயே இருக்கிறான். Baidu, I am coming for you. உள்ள போறேன். Just miss. End. இப்போ எங்க குட்டி ஏறி இருக்கும் ஐயா. குத்தலையாப்பா உனக்கு ஐயா. வெயிடு பொண்ணா பையன் ஆரம்பிச்சு அந்த பொண்ணு தானே பாய் வயசுல பேசும் அந்த பொண்ணு தானே வெயிடு. லுக்கிங் ஃபார் வெயிடு. பொண்ணை பார்த்து இருக்கிறான்னு சொல்லக்கூடாதா? நீ தான் ஜெருசா பார்த்து வாடா குரங்குன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்க. அது பொண்ணு நமக்கு தெரியப்பா. Nothing here said looking for. இதுலயே பேச மாட்டாங்க. டாம் இதே மாதிரி தான் இருந்தான் ஒரு டைம்ல. இதை நிக்கிற பையன் மாதிரி குட்டி பையன். ஆர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கு. அப்புறம் வந்து டாம் வந்து இப்படி ஆகிட்டான், டிராவலர் மாதிரி ஆகிட்டான். இப்படி இருந்தா டாம் இப்படி ஆகிட்டான். காரணம் நடுவில் நிற்கிற பொண்ணு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அவனை மனுஷனாவே இல்லையா? எப்படி அங்க இருந்த ஒரு ஸ்கிரீனை வச்சு ஒரு தத்துவத்தை சொன்னான பாட்டான். ஏதோ காத்து என்ன மறுபடியும் என்னது நடந்தனே தெரியல. பொண்ணுன்னு வேற சொல்லணும். Baidu. You guys would come. Paimon. What a fascinating being. You two give off not only the essence of wind and earth, but also of... Yes, the stars. Huh? The fragrance of what now? That's the weirdest compliment Paimon's ever heard. Pay it no heed. I mean only to say I am certain that it is by fate, not chance alone, that we should meet. And that gives our encounter meaning. You're not far off, but they go by a different name in Inazuma. I prefer other... இவன் வாய்ஸே பையன் வாய்ஸ் மாதிரி தான் பாரு. இது This young man is Kaidahara Kazuha, a temporary addition to the group for reasons I won't bore you with. Occasionally he opens his mouth and flowers come out instead of words. With this fine ship and the soft sea breeze, would it not be romantically irresponsible of me not to acknowledge it with a line or two? Night போறனால நம்ம Genshin views வர மாட்டேங்குது எனக்கு. No, I can't argue with that. Okay then. Okay. Once the clash is underway, I'll give you a chance to perform. Only if the mood takes me, of course. Poetry for poetry's sake tends to lack meaning. Hey, you don't want to pass this opportunity up too easily. Especially seeing as our great hero here might be in attendance. Oh, wait a minute. What's the clash? Also, just to clarify, by great hero, do you mean... Huh? I thought you might be here to sign up. You're telling me you've never even heard of it? The Crux Clash is a martial arts tournament that I hold. There'll be a whole bunch of those taking part to showcase their talents. There are two important rules. One, competitors must be renowned fighters. We want those with real martial arts ability, not just people taking part for the fun. The story போட்டா என்ன பவர போகுது? எல்லாரும் எல்லாமே Nothing to worry முடிச்சிருவாங்க. about there. I don't think there's anyone out there who hasn't heard of you. 2, you can't take part if you've got a vision. Otherwise, things get a little one-sided. அங்கேயும் one side. You must be feeling confident, but you might want to watch out. There are a few crouching tigers and hidden dragons lurking around in Liyue. And with Liyue's savior taking part in the tournament, now that's gonna turn a few heads. I think we can expect a healthy turnout this time. But we didn't come here to take part in a martial arts tournament. Well, before you dismiss the idea completely, you might be interested to hear that the prize this time round is particularly sought after. Get this. It's a masterless vision. Supplied by myself, as a matter of fact. If the tournament champion can reawaken that vision. இப்ப இவன் நம்மள மாதிரியே இருக்கான் பாப்பா. ஏன்னா அவனுக்கு வெல்ல முடியுது அவ்வளவுதான். டிராவலர் மாதிரியே இருக்கான். Is there really such thing as a
டிராவலர் ஃபேஸ் அவன் ஃபேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு. When a vision bearer dies, the light in their vision will fade away. But the shell that housed that light remains. As for whether this shell has any practical application, well, this remains to be seen. But my intuition tells me that while it remains in the world, it may just be possible for someone else to inherit it. Yep, and the way I see it, a vision is a badge of recognition from the gods. So if anyone's able to rekindle it, it's gotta be an individual of exceptional strength and talent. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. And hopefully this time, getting a vision to glow again. So if you don't have a vision, this is the perfect opportunity to get your hands on one of your very own. Yeah, we're interested in getting to Inazuma, not fighting in some tournament. Inazuma? You want to go there? Well, why didn't you say so? Inazuma? மணி No 11 sweat. ஆயிடுச்சு. In that case, if you win In the the tournament, I'll tournament, give I you will a give choice. choice. Masterless Master vision or a ticket to Inazuma aboard the Alcor. Up to you. You just want him to take part in your tournament. What's wrong with that? The more talent we have, the better the tournament will be. I couldn't let a competitor like you fall through the net. What are we gonna do? Looks like we pretty much have to do this tournament if we want to get to Inazuma, huh? Great. Then let's get you signed up. Head to the tournament arena in Tournament க்கு Guyon's போறோமா? Stone Forest. Kazuha and I will be over soon. It seems like it will only be a matter of time before the answer is revealed. அவ்வளவுதானா? எங்க போனோம்? ஐயா, மறுபடியும் இங்கயா? அநியாயம் பண்றாங்க. அங்க போய் தான் போக முடியுமா? நம்மளால அவ்வளவு தூரம் நீந்த முடியாது. இங்க இருந்து போய் தான் வரணும். ஓடி வந்தா வந்துடலாமா? ஸ்பீடாட்டு பக்கத்துல தான் இருக்குது. இந்த நேரத்துக்கு ஓடி வந்துடலாம். ஃப்ரீஸ் பண்ணி நடந்து போற நேரத்துக்கு ஓடி வந்துடலாம். தண்ணி கேம்ல ஓடுவல்ல அப்போ ஒரு ஹீரோ அவ ஏறு கேரக்டர் அவளை வாங்கினா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். What's the hurry? இங்க தானே போனோம். சுத்தி வரணுமா? ஸ்ட்ரைட்டா போகணுமா? ஸ்ட்ரைட்டா போய் சுத்தி வரணுமா? மறுபடியும் இங்க நிக்கிறாள, அவ கண்ணில் படாம போக முடியுமா? பார்த்துட்டே நிக்கிறா. போற வழியில ஏதோ இருக்குது. இது ஸ்டார்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இது நிறைய இடத்துல இருக்குது. அன்னைக்கு நான் ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு விட்டுட்டேன்ல. இதுதான் மேலே ஏறி இதை இது பண்ணு. இதுதான் பாதியில் விட்டது. யாரோ வந்தாங்க, யாரோ உள்ளே வந்தாங்க. அதில் விட்டது. என்னப்பா இது? நான் அது வழியா கரெக்டா வந்தா இங்க வந்துருந்துக்கலாமா? கீழே
நிமிஷம் இருக்குது. எல்லா பூவும் எடுக்கணுமா? Before we sign up, let's see who the other competitors are. Vader said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? Size of other competitors. எல்லார்ட்டமே பேசணுமா? Uncle N. Hello, are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Well, I'd have a look at the entrance criteria if I என்னப்பா were you. எல்லாரும் பெருசு பெருசா இருக்காங்க. அக்கலாக்கலமா இருக்காங்க. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Also, Most that official doesn't tournament sound like out the there. most official tournament out there. What? You... Nonsense. ஏப்பா Have you பைமோனை been ஏசுதா? to Rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1. நானே வட சுடுவேன் வாயிலே. The upper hand. நமக்கே வட சுட்டுட்டு இருக்கான். I'm not saying I came out completely unscathed, of Okay, course. okay. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. I'll see you in the arena, but I don't plan on losing to Uncle abandoned Ian. children anytime soon. வேற யாரு? Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. No. Hi bro, It's வாங்க not bro, about what சத்யா I bro. want to do. This is about who I want to be. உங்களை லைவ்ல பார்த்து ரொம்ப நாள் I want ஆச்சு. to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seem to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing Having I'm reached still missing. perfection. A vision. தங்களின் பைமோன் என்னும் பெயரை எனக்கு தீயேற்கு தருவடி தங்களை தாழ்வன் கேட்டுள்ளீர். That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage for moral support. It's such a blessing எவ்வளவு really, மணிக்கு to have so many எழுந்திருப்பீங்க? good friends in my நான் neighborhood. வந்து ஒரு 8:30 கிளம்புவேன் bro. I also put in a few good days' practice, concentrating mostly on rare and esoteric styles of Kung Fu. As a high achiever by nature, I'm confident I've done enough to guarantee my ஒரு victory. மணிக்கு தூங்கணும்னா 8:30 கிளம்புமா. You don't mince your words, do you? The arena will be the judge. Now then, if you don't mind, I need to finish my pre-competition routine. It's not too long now before you'll get to see me in action.
இதுவே கூட ஒரு பாக்ஸிங் பண்ண வராங்களா? மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ், கராத்தே, குங்ஃபூ இந்த மாதிரியா? ஓகேயா? இவனை 2 பேர் அடிக்கிறானுங்க. கண்ணை கட்டி நிற்கிறான். முடி இருக்குதா? அவன் யார்கிட்ட பேசணும்? சாய் ஈ. வர வர டயலாக்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குப்பா. Hi there. Are வா you here for சூப்பரா the இருக்கும். Crux Clash ஆமா too? ப்ரோ, இல்ல தானே? That's right. நீங்க வந்து கேமை சொல்றீங்களா இல்ல என்ன சொல்றீங்களானே Honing your தெரியலையே. skills. That's what our master taught us. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are Unparalleled. unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You Music probably போட wouldn't ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. தமிழ் மியூசிக் டைரக்டர் யாரா இந்த மியூசிக் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா இதை வச்சே பாட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from it. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For example, our master can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. There's a tuition fee? Of course! This is a grand master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. யாருப்பா அது மாஸ்டர்? 10 லைக் வந்துச்சா? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. 10 லைக் வரதெல்லாம் பெரிய விஷயம். ஜென்சிங் 11 லைக் போடுங்க ப்ரோ. Recently though, we heard that யாரு a ப்ரோ இது vision உள்ள bearer வரது? joined the Guhua clan and made pretty much Oya. instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master random player. Make master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Lingshan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. See you in the arena. யாரும் அரீனா இதோட முடிக்குமா? இதுல முடிச்சிட்டு நம்ம போய் So, to recap, we're up against an inflated ego, some gullible guys who மறுபடியும் way அந்த too டாக்டர் much for their kung fu ஸ்டார்ட் classes, அப்டேட் and செய்யணும். another guy who's just really average. மறுபடியும் இங்க வரைக்கும் நடந்து வரணும். அதான் ஒரு கடுப்பு. இதை முடிச்சிட்டே போவோமா? Chink's a village arm wrestling champion, huh? All right, you're signed up. Next, please. What's your name? I am Tom Evans. நல்லா தான் நான் சொல்லிட்டான் என் பேரை உங்களுக்கு. Wait, aren't you? Did I hear that right? டாம் அவன் எப்பா எல்லாரும் பரபரப்பாகறாங்கப்பா. டாம் அவன் பேர் கேட்டோம். Aren't they a vision சரி அமைதி அமைதி நான் தான் Are they trying to enter the clash? I have to ask. Aren't you the traveler that helped Liyue fight off that ancient god? Oh, it's really him. இப்படிதான் பசங்க ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பானுங்க. அண்ணன் விடிவெள்ளி எழுச்சி நாயகன். I wonder if I can get his autograph later. I trust you are aware that only those without visions can enter the tournament. Really? But from what I've heard, the things you're capable of in combat are nothing short of extraordinary. You walk into the most dangerous situations imaginable, face off against all sorts of monsters, even the Fatui, and always come out on top. Yep, he still doesn't have a vision though. See for yourself. My apologies. I didn't mean to be rude.
I'm sure a great hero like yourself would have no reason to lie. Now, could I ask you to provide a few claims to fame? It's just a formality for you, of course, but I have to make a record of competitors' achievements as part of the sign-up process. நமக்காண்டி பின்னாடி வந்து கையெல்லாம் தட்டிருக்கான் அவன். I've got 5 ரூபா கொடுத்தா 500 ரூபா நடிப்பான் போல இருக்கு. So that's one. Do you have any others? Yeah, and also a dragon too. Put down Battle with Storm Terror. Whoa. Might as well declare him the champion already. I wonder if it's too late to withdraw. Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Right. Registration is complete. I will be fair to the price. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize. Namely, a vision. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. There's another prize, too? Oh, first I've heard of it. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance, then? ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருக்காங்க. Nobody expected you to sign up to a இது tournament. முடிக்க மாட்டானா போல இருக்குது. I can hardly believe it myself, to be honest. ரெண்டாவது நடந்ததான பிரச்சனை கிடையாது. இதோட முடிச்சிட்டு I'll leave you to your நான் போய் ரெசினை காலி பண்ண போறேன். யாராவது இருக்கீங்களா ப்ரோ? இருந்தீங்கன்னா ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Even though you don't have a vision, most people in Tibet think that you can't manipulate the elements without one. So Paimon thinks you probably shouldn't use your elemental abilities during the tournament. You know, just to avoid any misunderstandings. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win, even without using any elements, right? Alright, it's showtime! You got this! You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? Good. Then please follow me into the arena. நீ இப்பவே கூட்டி போறாளா? யாரு இவன்? Seems like you've got a pretty good chance of winning this thing. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Come on, let's go sign up. What a strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. நீ வெளிய போகல. முடியலையா? கிராஸ் இருக்கிற மறுபடியும் பேசணுமா? ஓ பரவாயில்லை கிராஸ் பைடோ தான் நிக்கிறா. பைடோ தான் பேசணுமா? I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style too. இது சைடா. Impressive. சும்மா போட்டு நாலு வெட்டி வெட்டா முக்கோட வருது செத்து போயிடான். Our favorite exercised some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So come on, we all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase this. எலமெண்ட் ஸ்கில்லாம் கிடையாதா? நம்ம சும்மா அடிக்கிறது அதுதானே. You fought well. All right then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess I shouldn't put you on the spot like that. You know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liyue's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? So, I'm putting you straight through to the semifinals. Straight-ஆ semifinal. We only just started the qualifiers. Seems like a crazy system if we just skip straight to the semifinals. This is how Captain Beto works.
You won't persuade her otherwise. Besides, at your Direct level, semi-final. you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Hannah was thinking that too. Alright, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. Alright, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the arena. Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax, my guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. Okay. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? I don't care about the prize. You're a strong opponent. That's what I'm here for. ஐயோ அடிச்சிட்டான். ஓடி ஓடி அடிப்பான்டா கூஃபி கிங்ஸ்டன் மாதிரி. அடிக்கும் போது ஓடிட்டா போதும், ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஒரே அடிச்சா செத்து போயிடுவானா? செத்துட்டான். I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. You fought very well yourself. You'd definitely be one of the strongest around. I wanted a vision once, when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. I've fought and won against vision bearers before. The power they have was given to them by the gods. I don't envy it. Huh? You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the best. Only in defeat do you understand your weaknesses and learn from them. So I'm pleased with today's outcome. I don't often have the pleasure of experiencing defeat. நம்ம இனி ஃபைனலுக்கு போறோமா? Now that's true. இவனே 2-3 அடி வச்சிட்டான் டம்மு டம்மு. If you have the chance in the future, please come and spar with me again. I will be stronger next time. By the way, do you know who else made it into the finals? Is it gonna be someone even tougher than you? Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. ஸ்பேரிங் கூட்டு போறானா அடுத்த தடவை? There he goes. Maybe we should ask around. See what we can. அங்கிள் தான் வர போறாரு அடுத்து. It's you. அங்கிள் ஏன்? I watched your match. What a stunning performance.
I myself was eliminated in the third round. Shame. If only I could have advanced one more round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? யார் வந்தா என்னப்பா டக்கு போன்னு மேட்ச் It's the போட்டு same முடிங்க. one who defeated லேட் me. ஆகுது. He is a formidable opponent, quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. I faltered for but a brief moment, but before I knew it, he had me on the floor. Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. I'm sure he no match for you. Well, where did the other guy go? He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. "Why don't you dodge?" they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed and I had to forfeit. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment, so I probably won't be able to help you with whatever யாருக்கு அப்படி அந்த ஃபைனலுக்கு வந்தது? Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. We still haven't got any useful information yet. Maybe we... You gave an outstanding performance. Truly commendable. I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. But you were quick to adapt, and managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet, and the pattern of your breathing. But it is nothing remarkable, for I discerned nothing more than Captain Beto did. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. Let's go somewhere a little quieter, shall we? I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah, we could tell that from your getup. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do possess some knowledge regarding your opponent's particular skill set. Given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. I sense that many things about you elude me still.
These are the things I am curious to know about. Come with me. Some post-match entertainment is in order. மேட்சே கூட்டு போப்பா, வேற எங்கேயோ கூட்டு போறோம். கடுப்பேத்துறாங்க. Body and mind. மேட்சை முடிச்சுட்டு போறதை விட்டுட்டு. Time to act. இருக்கான், இன்னும் அணிக்கிறான். சண்டை போட போறோமா அவங்களோட? ஒருவேளை அடிப்பானோ தனியா கூப்பிட்டு. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? Paimon knew that you were hinting at something from the moment we met. You've known all along. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision, and not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? Extraordinary. So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learned to channel elemental energy and even wield it in combat? Aw, it's nothing really. Paimon just told him whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Perhaps it may yet reveal something to me. Of course, I too shall share with you all that I've learned. That will make it a fair exchange. Now then, let's test your skills, shall we? Defeat the monsters. Time to act. Ring cutter, body and kick. Oh, so sorry. Don't blink. Cut to the chase. Speed of light. என்னப்பா வந்துட்டே இருக்காங்க. Rain outlines your face. Freeze! Don't blink. Nowhere to hide. எப்படி இருக்குது? I'll be fine. Speed of light. Go in. Don't blink. With swords from shadow. மறுபடி ஷீல்ட் வந்துருச்சு அதுக்கு. Speed of light. Hey.
பொண்ணு ஷீல்ட் எடுத்துட்டே இருக்குது. மறுபடியும் விட போணுமா? என்ன பேச போறான்னு தெரியல. Your skills in battle are truly beyond reproach. Even with your opponent's speed, he shouldn't be able to overwhelm you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attack should go. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems, and one will always encounter that which is still unknown. You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between visions and the elements? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have regarding Inazuma. So that's what you're curious about? Then allow me to tell you more. As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably. Sometimes in circumstances that leave their original recipients dead. Supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself? Not to mention, with no new Electro visions having been granted for such a long time, it would seem that we can infer something of the Raiden Shogun's feelings. She sounds less like an Archon and more like a tyrant. As far as I know, she is an Archon that pursues eternity. She will relentlessly carry out her will with no regard to what others may think or feel. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. But what does Inazuma's pursuit of eternity bring to its people? It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning would do. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. There will come a day when I too shall wish to understand the answers to eternity from her. The time for your match is approaching. We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot all about the tournament. If you have no other matters to attend to, then we can return together. Very well. Let's go. I wish to see who will obtain the vision. Why isn't he here yet? Never mind. We can start by making your entrance first. Everyone, listen up! Your attention, please! We've reached the climax of the Crux Clash. This is the final match. We've seen many exciting battles today. Now, at long last, the 2 finalists have emerged. Now, I'd like to introduce our first combatant. Though few have seen him, his reputation knows no bounds. He strikes fear into the heart of Osile, and the mere mention of his name causes even the Fatui Harbingers to turn pale in the face. Introducing Liyue's traveling hero,
I've been waiting for this moment. எல்லாரும் பயங்கரமா எதிர்பார்த்துருக்காங்க. ராகவா கராத்தா மாஸ்டர் இல்ல புரோட்டா மாஸ்டர் எங்களுக்கு தான்டா தெரியும். Today's final round will surely take things up a notch. As for our other combatant, he still hasn't arrived. உங்களையா வாங்க Be குபே. taking him so long. You can't just forfeit Daily for not live showing உண்டு up like daily in live previous உண்டு. rounds. சொல்லுறேன். This is the finals. Apologies, everyone just sit tight. Last time mixed up. They've got no other choice. If he doesn't show up, we'll just have to postpone the match. Wait a moment. Something doesn't seem right about this. Captain Beto, perhaps we should check on the prize. Traveler, come with us. Nice. Let me see. It's gone all ஆட்டே right. போட்டு போயிட்டான் நினைக்கிறேன். The அட vision பாவி. is missing. Huh? Did somebody steal it? Who would dare do such a thing in broad daylight? We don't know when it was taken exactly. I never thought that someone here would have the guts to cross Captain Beto. No need to worry. Even the craftiest sleight of hand does not escape nature's watchful gaze. The culprit has only acted recently. They will not have gotten far. The vision was the prize that I had offered, and it was my responsibility to look after it. I will be certain to get it back. Well, if you insist. I'll leave the matter to you then. I'll stay here and try to offer some explanation to all the spectators that came to see the match. If you would, please come with me. But we're on an island. Where could he have possibly run to? Come with me. I can sense the winds are coming. Huh? A wind current? The winds have come at an opportune moment. Let's seize this chance. என்னப்பா என்னால பறக்க முடியல. Winds upward. From there we can continue our search for clues. அங்க வரைக்கும் போறது தானே அது. ஐயோ. By the way, what made you suddenly think of checking the price in the first place? I heard it the moment it was stolen. Well, then why did you stop him? You'll see shortly. Rain outlines your face. Freeze! Speed of light. Time to act. Dodge this! யாருமே சும்மா வந்தானா நான் இவன் தான் ஆட்டையை போட்டு போயிட்டான் Treasure is concerned. The winds are guiding us forward. The culprit is on the opposite shore now. You can hear that too? நம்மள எங்கேயோ கூட்டு போறான் bro. Hubris. This way. Follow me. There may be an ambush waiting for us up ahead, but I trust that you are well prepared for such a scenario. கீபோர்ட் சவுண்ட் ஊருக்கே கேட்கும் போலயே கீபோர்ட்ல ப்ரோ இது மவுஸ் Speed of light. உள்ள அடைச்சு வச்சுட்டு சிரிக்க வேற செய்யறான். அவனை
பறக்க விட அடிச்சு அப்பாய்ஸ் மேல எலும்பே விட கூடாது. Not bad, as far as treasure is concerned. Hoarders, they're here! Get them! Treasure hoarders, just as I expected. In which case, please stand back. Incoming! அவரு இங்க வந்துட்டானா? Speed of light! Hey! Talk to the treasure hoarders who stole the ship. கடைசியா கண்டுபிடிச்சோமா அவனை? இங்க தான் நிக்கிறான். Up with me? How is that possible? I had even prepared a boat to ensure a quick getaway, and still you caught up to me. No boat could ever match the speed of the wind. The wind? What are you talking about? Oh, I get it. Your vision. Next scene ல ரேங்க் புஷ் பண்ணலாம்னு இருக்கு இன்னொரு இதுல. ஓ நீங்களம்மா நாங்களும் நானும் புஷ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். This one, then you'd never be able to catch me. கடைசில பேசுறதுக்கு நீங்களா வந்தீங்களே கோபி. யாருமே இல்ல அவரு You தெரியுமா? may be skilled at vanishing from a crowd, but it seems you know precious little about how to conceal yourself from nature's gaze. Additionally, your chosen escape route was flawed for reasons that are too numerous to go into. And on top of that, I could hear your boasting and proud laughter in the wind as I was pursuing you. In other words, you failed to meet any of the basic criteria for a grand heist. Namely speed, stealth, and style. You... But most disappointing of all is the state of the vision in your hand. It appears that the vision doesn't respond to human desire indiscriminately. Fine. I admit it. I've had my eyes on this vision for quite some time now. I decided to register after hearing that this fighting contest was full of a bunch of lousy fighters. I fought my way to the finals and... Aha! So you were supposed to be our opponent. I'd intended to win the contest through skill alone all along. But then you showed up. After watching the semi-finals, I knew that I didn't stand a chance. But I wasn't about to give up on the vision so easily after coming all this way. Since there was no use in trying to face you in the match, I decided to put my skills to good use while everyone's attention was on you and Beto. I was convinced I prepared thoroughly for my escape, but somehow you still managed to catch up to me. Drat. This should have gone differently. I know an empty threat when I hear one. Fine. But you'd better mean it. It didn't activate once I took it anyway. It's nothing but a useless shell to me. You know, according to the laws of the sea, the penalty for stealing is breaking the culprit's arms. Huh? You're not serious, are you? Not to mention that the item you stole was a prize. You didn't show up for the final match, and you damaged the reputation of the captain of the Crux fleet. It seems that it would be only fair to brand the word thief on your forehead with a hot iron. We don't need to go that far, do we? I never would have guessed you could be so cruel. If this is where talking gets me, then forget it. I'll risk a fight. Don't get... Freeze! Cut to the chase! Just you watch! Dodge this! No! Do what you want, but please, don't brand my forehead, please! He has persevered to the bitter end, and now death looms near. Yet still the gods do not bestow their favor upon him. Put down the vision and leave. I've changed my mind.
Further punishment. No further punishment for you. Huh? What's wrong? Are you asking for more punishment? It's up to you. Such willingness is commendable and fits the way of the samurai. No need for that. Thank you for releasing me. You truly are generous. Huh? Hyman doesn't get it. Were you just trying to scare him? I take no pleasure in frightening others. I was just testing the possibilities while the vision remained in his hands. When people are forced into a corner, that is when their greatest strength will appear. I thought it may be an opportunity for him to awaken the vision. But unfortunately, nothing happened. Yes. I wanted to know whether it were possible for an extinguished vision to be reawakened. From the moment he stole the vision, I decided to use him for this experiment. I've tried many other methods in the past, though few tales tell of a masterless vision reawakening. After seeing you command multiple elements, I figured that nothing is impossible. Come, why don't you give it a try? Let's see if you can give me the answer I'm hoping for. The vision didn't seem to respond at all. I see. So you are also unable to rekindle the vision. No matter. This was expected. I suppose this vision is still mine to take for now. Yeah, what's the story behind this vision anyway? The story begins with an old friend. He was once a good friend of mine. One day he asked me about a sword art of which he had heard, the Musono Hitotachi. I told him it can only be witnessed when divine punishment is administered. It is the pinnacle of the Raiden Shogun's skill, a symbol of ultimate power. But he replied, there must be one who can withstand it. There will always be those who dare to brave the lightning's glow. Then, the Vision Hunt decree arrived. People's aspirations were stripped away as the Raiden Shogun began to construct her ideal of eternity. While I was fleeing from place to place, I heard that my friend had challenged the Vision Hunters to a duel before the throne. A solemn yet brutal challenge. The defeated face divine punishment, while the victors gain a second chance. Perhaps he thought he of all people should make a stand. Coming face to face with the Musono Hitotachi was all that he truly desired, after all. When I arrived at Tenshukaku, the duel was over. I heard his sentence of divine punishment, his severed blade hitting the ground. Perhaps that was the glory he had yearned to witness. In his last moments, what expression was on his face? Before I knew it, I had stepped forward and snatched the dying vision and was running from the scene. All I knew was that I mustn't let his hope, which burned so brightly, become buried among the ice-cold statue of a god. Perhaps one day, I may come to find that all I have done is meaningless. But as a wandering samurai, I find meaning in traveling and the sprawling beauty of nature that lies along the way, while still retaining the warrior way in my heart. Kazuha! It's just another way of saying I do as I please. All right then, it's time we returned. Allow me to gather the wind for us once more. Daily commissions பண்ணாமலே நான் முடிய வரேன் daily commissions ஒரு சீனும் காலி பண்ணாம யாராவது இருந்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாதே நான் இப்போ கூட முடிச்சிடலாம் மறுபடியும் இவள்கிட்ட பேசினா ரொம்ப தூரம் போகுமே ரெண்டாவது கூட இங்கே வந்துடலாம் இங்கே எவ்வளோ நேரம் இருக்குது நமக்கு ஒரு 4 நிமிஷம் தான் இருக்குது ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே முடிக்க முடியுமா ஏதாவது மறுபடியும் இவள்கிட்ட வந்து பேசிக்கலாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இருக்கு இப்போ கூட யாராவது ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு வந்தீங்கன்னா
யாரோ வந்துட்டாங்க. ஆனா யாரும் தெரியலையே. டேங்கியா இருப்பானோ? நாட்டு வந்துருக்கான். நூப்பு நாட்டு. என்னப்பா பண்ணுவ ஈஸியில? நாட்டுக்கும் பேசுவோம். பேசுவான். யாராவது உதவிக்கரம் நீட்டுவார்களான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை. யாராவது ஆன்லைன்ல இருக்கிறாங்களா? ஆல் ஜாவிஸ் இருக்கிறாரு. வாலு யாரும் தெரியலையே. வாலு அக்கா ஜமி அவரையும் யாரும் தெரியல. மல்லு முந்து வாமாமை இன்ட்ரூஸ்மெண்ட். ஜாவிஸ்க்கு மெசேஜை போட்டிருக்கோம். ஜாவிஸ் ஹெல்ப் பண்ண வந்தாருன்னா நல்லா இருக்கும். சவுண்ட் கேட்டுச்சுல. ஐயோ போறவங்கள தான் இருக்கிறோம். சுத்திட்டு போயிடும். இங்கே யாரும் இருக்கிறாங்கப்பா. இது அந்த இடம் தான் நம்ம வந்தோம்ல முன்னாடி இல்லையா? அது சொல்ற பிஸியா இருக்கிறாரு. ஏன் போறது? நடந்து வரதுக்கே தொல்லாயிடுச்சு. Rain blinds your fate. Cool it. Speed of light. Witness the power of the wild. Dodge this. என்னப்பா உருண்டு அடிக்கிறான்? What's the hurry? தவறான இடத்துக்கு வந்து நினைக்கிறேன். With sword from shadow. Speed of light. Hey. ஒருத்தன் செத்துட்டான். என்ன ப்ரோ ஒன்னு செத்து அங்கே வருது? Freeze. என்ன கமந்து வருதுடானா? இங்க வாங்க. இங்க வரது ப்ரோ. மை வேர்ல இருக்காரு. அங்க இருக்காரா? எனக்கு வந்து இது முடிக்கணும். ரசின் தீக்கணுமே. ஃபிஷ் வேணுமா? இதை எடுத்துட்டு அவனை அடிக்கணுமா? ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. மை ஐடின்னு போட்டிருக்கான் நாட்டு. பட் நாட்டு இங்க வராது. நாட்டு ஐடி வராது. அவனுக்கு எதுக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியலையே. எப்படி ப்ரோ உள்ள வர்றது?
கோஆப் எப்படி வேற ஆட் பண்றது? ஐயா கோஆப் ஆட் பண்ண தெரியாது ஐயா. Hello 50 Melvin. Hi bro. Show your ID. ஐடி ஐடி கீழே இருக்கு வருவா 86086779 வருதுல இதான் ஐடி. மெல்வின் வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. கேன் ஐ ஆட் யூ? கிஸ் கொடுங்க ப்ரோ. நான் இப்போ ஜாவிஸ் ப்ரோக்க இதில் போகலான்ட்டு இருக்கிறேன். இது எப்படி கோஆப் பண்ணும் ப்ரோ? இப்போ நான் லைவ் முடிக்க போகிறேன் ப்ரோ. லைவ் முடிக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க. நாளைக்கு பார்க்கலாம். இது ரெக்கார்டு எப்படி போகிறது? தொல்லுக்கு முடிச்சுருவேன். இன்னைக்கு வந்து டெய்லி கமிஷன்ஸ் மட்டும் வர வேண்டும்னு அடிக்கணுமா? வர வேண்டும் இல்லை எப்படி ப்ரோ கோஆப் அங்கே போகிறது? வேண்டும்னு அடிச்சாலும் வரலையா? I don't know how to enter your world. You can join him. ஆமா ப்ரோ, நான் லோ லெவல்ல நான் அங்கே உங்கள் லெவல் இதுக்கு வர முடியாது. இப்போ நானே யோசிக்கிறேன் இவர் சொன்ன அப்புறம் தான். யுவர் வேர்ல்ட் லெவல் இஸ் ஹை. ஆமாம் அதே தான். அவரோட வேர்ல்ட் லெவல் வந்து ஹை ப்ரோ. நான் எப்படி அங்கே வர முடியும்? பின்னாடி உணவு வேற துரத்திட்டே வரானுங்க. அட எப்பா ஒழுங்கடா என்ன? What's the freeze? இதுக்கு துரத்திட்டே வரானுங்க தெரியல. கேரக்டர் பில்ட் ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. கேரக்டர் பில்ட் ப்ரோனா ஒருத்தன் இருக்கிறானா? இதுக்கு நான் இதுபடி வந்தேன் தெரியல. வேற லெவல் லீக் வேணும் ப்ரோ. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறான் 47 இருக்கிறான். அதுதானா? இதை எடுத்துக்கிட்டா என்ன ஆகும்?
வரேன் இருங்கன்னு போட்டிருக்காரு ப்ரோ. நீங்க வந்து மெல்வின் ப்ரோ, நீங்க வந்து குட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருக்கா ப்ரோ? இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ்லாம் பில்ட் பண்ணல ப்ரோ. அந்த அளவுக்கு இருக்கிறத வச்சா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நீங்க வந்து என்னோட ஹை லெவல்ல இருக்கிறீங்களா ப்ரோ? அப்போனா டக்குனு வேர்ல்டில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ. முடிஞ்சா வருவீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆனால் லைவ் முடிக்க டைம் ஆயிடுச்சு. ரெசின் முடிக்கலை, காலி பண்ணல, அப்படியே இருக்குது. 1 மினிட் 140 இருக்குது. இங்கே எது பேசணும்னு கேட்டவர் கேடு. இங்கே ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு It was on a இருக்கேன். deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் AR35 போன அப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணுங்க. ஆமாம், அதே தான் இவங்களும் சொன்னாங்க. அதனால தான் நான் பண்ணாமல் இருக்கிறேன். Time to act. பன்னிரெண்டு ஆனாலும் நீங்கள் முடிய மாட்டோம் வருது. இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் முன்னாடி வந்துருக்கணும். இங்கே தான் எதோ எடுத்தோம். சுற்றி AR14 தான் ப்ரோ. இருந்தாலும் வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. கொஞ்சமாக சேர்ந்து அடிக்கலாம் ப்ரோ. அவர் வரது வரைக்கும் கொஞ்சமாக அடிக்கலாம். ஐடி நான் மேலே போட்டிருந்தேன் பாருங்க. நாட்டு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தானா? நாட்டு எங்கே போனான்? நாட்டு வீஸ்லேருந்து போயிட்டான் போல. நாட்டு போயிட்டான். இப்போ முடியாது ப்ரோ. ஐ கேன் இப்போ முடியாது. ஓகே 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 சரி. நெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது? தனியாகவே போகிறேன். Body and mind. ஈவினிங் கேட்குறீங்களா? Time to act. டெய்லி வந்து லைவ் போட்டு தான் ப்ரோ ப்ளே பண்ணுறேன். 10க்கு லைவ். டெய்லினா மண்டே டு ஃப்ரைடே. சாணி இவனா? Rain outlines your fate. ஐயோ உள்ள குடிக்கிறான். ஓ வாங்க ப்ரோ, வந்துட்டாடியா? யாய், நான் லைவ் பார்த்து வரேன். நீங்கள் லைவ் பார்த்து தான் வரீங்களா? தலைவன் வந்துட்டான்டா. இப்போ மேலே வைடா கையை. என்ன ப்ரோ வந்து அப்படி நின்று மாற இதா பண்ணுவோம் ப்ரோ. இப்போ லைவ் பார்த்தா வந்தீங்களா ஒரு அடி அப்படின்னு சொல்றீங்களா? சண்டை குழம்புது பேசினேன்னா ஒண்ணுமே உங்களுக்கு கேட்காது. இந்த சவுண்டு தான் கேட்கும். ரொம்ப தூரத்தில் போயிட்டதா? பக்கத்துலாம் இருக்கு, நடந்து போயிடலாம். வாங்க ப்ரோ, நான் க்ளோஸ் பண்ணி தானே நீங்கள் அடிங்க. வருவாரங்க நம்பி போகலாமா? யாரும் நம்மளை அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. வாங்க, எங்க வருது? பிக் செஸ்டா? என்ன சொல்றீங்க? இங்க எப்படி வந்துச்சு? இவர் வச்சிருக்க ஹீரோ சூப்பரா இருக்கும். இந்த கேரக்டர் போடுங்க, லாலா போடுங்க.
நீ சட்டட்டான்னு சொல்றான் நேரத்துக்கு நல்லா லல்லாம் தான் இருக்குமா இங்க வாங்க எங்க போறீங்க ப்ரோ டைம் இல்லை ப்ரோ ஸ்பீடாகும் நீ தூங்கினாமா ப்ரோ டெலிபோர்ட் பண்ணி போயிட்டீங்களா ப்ரோ கொஞ்சம் கமிஷன்ஸ் முடிக்க வரீங்களா ப்ரோ ரிசீவ் முடிக்கணும் 120 ரெசிவ் இருக்கு What's the hurry? போனார் அவரு ஈஸியா காலி பண்ணலாமா ஈஸியா காலி பண்ணல ப்ரோ எனக்கு சீக்கிரம் லைவ் முடிக்கணும் அதனாலதான் ரொம்ப இதாட்டு இருக்கு தாண்டி போனாத அவரே முடிச்சிட்டாரு செஸ்ட் தான் இருக்குதா ப்ரோ வீசி வந்துட்டீங்களா நீங்க நாங்க வர மாதிரி நீ எப்படி முடிச்சுறீங்க வீசி வந்துட்டீங்களா எப்படி லைவ் பாக்குறீங்களா What's the hurry? சண்டை போட்டுருக்காரு Solidify! No, my soul! Time to act. நம்ம எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிடும் அதான் நம்மளோட வேலை Time to act. கமெண்ட்ஸ் வருதான்னு தெரியலையே கமெண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சான் கமெண்ட்ஸ் வரல Body and mind. ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியல ப்ரோ டயர்டா இருக்கு Time to act. Body and mind. பொட்டாட்டோ கிடச்சி பேர் என்னது பச்சி த கியூரியஸ் டூலன் இதெல்லாம் டைம் இல்லை ஸ்பீடா சரி கைஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன கனெக்ட் ப்ரோ என்ன மிஷன் இது இங்க வாங்க ஏன் பின்னாடி வாங்க இவனில் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உடனே முள்ளு போடுறானுங்க Rain outlines your fate. டாப் போகணும் மறுபடி
They are gone. Okay, next எங்க இருக்குது பயங்கரமா ஒரு பிஜிஎம் எனக்கு தலையில அடிக்குது. I never embark on a journey without a good book to accompany me. அங்க எங்க போறீங்க? அங்க என்ன இருக்குது? அங்க நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா கூட? இங்க வாங்க, இங்க வாங்க. டீலாம் சொல்றீங்களா? 121 இருக்குது. பெட்டிலாம் கட்டுறது எங்க இருக்காரு? Resins. ஈஸியா அடிக்க வேண்டியதெல்லாம் அடிக்கிறாரு போல அப்படிதானே? ஈஸி ப்ராசஸ். வர வழியில எவ்வளவு இருக்கிறவங்க What's the hurry? ஏரி எங்க இருக்குது? அப்படி வந்திருக்கணும். ஆமா ப்ரோ, அங்க இருந்தவரை தான் ஈஸி. அதுக்கு உள்ள இருக்குது. உள்ள இருக்குல்ல அந்த குகைக்குள்ள இருக்கு. நம்மள்ட்ட 41 இருக்குது. சின்ன ஏரியா இங்க ஒன்றும் சண்டை போட்டது இல்லையே. How about a ghost story to go with the snow? ஸ்டார்ட் காட்டல.
எங்க போனாரு அவரு? உள்ள இருக்காரா? Catch the wind. இங்க வந்து ஏதோ கூட்டு போகுது பேசி. என்னால உடைக்க முடியாதா? ஒரு 2 எண்ணத்தை கொண்டு வந்து வைக்கணுமா? What's the hurry? வீக் பாஸ் முடிஞ்சதா ப்ரோ? அப்படியே வந்திருக்கலாமா? அதான் பக்கமா இருந்திருக்குமா? யார் சாமி? ப்ரோ என்னோட என்ன துரத்திட்டு வரான் ப்ரோ. அப்படியே வந்திருந்தா பக்கமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பெரிய மலை ஏற வேண்டியது. ரொம்ப தூரம் ஏறணும் போல. மணி 12 ஆக போகுது. What's the hurry? பக்கத்துல நிற்கிறான். நான் எப்படி இதை வச்சு என்ன அடிக்க முடியாதுல்ல? ஐஸ் வச்சு அடிக்க முடியுமா? அடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி சும்மா வச்சுக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. Already interesting steps. இல்லை எங்க போச்சு? கொல்லுங்க ப்ரோ, கொல்லுங்க ப்ரோ. மறுபடியும் அனிமோக்கே மாறிட்டோமா? டென்ட்ரோல தானே இருந்தோம். ஆமா டென்ட்ரோல இருந்து இப்போ காடியா ப்ரோ. அனிமோக்கு இதா? நான் இவன்ட்ட டென்ட்ரோ இருக்குன்னு நினைச்சேன். டென்ட்ரோ ஸ்டாச்சுக்கு இப்போ போய் மாத்துங்க. ஓகே ஓகே, நான் டென்ட்ரோ தான் இப்போ வச்சிருந்தேன். அப்புறம் எப்படி மாறிச்சு அது டென்ட்ரோல இருக்கு?
சுமர் இங்க இருக்குது. இது சுமர் தானே? விஸ்வா ஃபீல்டு. ஏரியாவுக்கு போன தெரிஞ்சது எது சுமர் லைட்டாக டவுட்டாக இருக்குது. கீழே இருக்குதானே சுமர். ஷாசனுக்கு கீழே இருக்குதானே சுமர். பயங்கர லேட்டாக அழுத்துனா மாறுமா? எது அழுத்துனா மாறும்? ஓகே, நம்ம டென்ட்ராக் மாதிரி யோசிப்போம். ஸ்டாச்சுவில் ஒன்று பார்த்து பேசிக் கேரக்டர் தான். நான் என்ன ஏரியாவில் வந்து மாற்றிட்டேன் போல இருக்குதானே. ஒருவேளை நான் எதுக்காக வேண்டி மாற்றிருப்பேன் நினைக்கிறேன் மறுபடியும். மாற்றிட்டு நானே மறந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்ன ஹெல்ப்? நெக்ஸ்ட் ஹெல்ப் இல்லை வரும். லைவாக முடிப்போம். அவ்வளோதான். நான் போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுறேன். நேற்றுல கலெக்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். கலெக்ட் பண்ணிட்டு லைவை மீதியும் முடிப்போம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் 2 மணி நேரம் தாண்டிய லைவ் ஓடிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ போய் தூங்கினாதான் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, பாய். காலையில் எழுந்து வேலைக்கு வந்து போயிட்டாரா? எப்படிதான் 6 மணி நேரம்லாம் அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸை மாட்டிட்டு லைவ் போடுறாங்க. நார்மல் இயர்ஃபோன் இருந்த வரையும் தெரியல. ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக தலையை பிடிச்சா அழுத்த மாட்டேங்குது. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Okay. Time to act. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. ஒரு ஹெல்ப் வேண்டாம். ஆண்டோனி தள்ளி போகும். Time to act. ஓகே, இன்னைக்கு இந்த உயரம் போகுது. இதுக்கு மேலே உயரம் வேண்டாம். ஓகே, பாய் ப்ரோஸ். இன்னைக்கு லைவ் முடிப்போம். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாம் அண்ட் லுனாட்டிக்.